Hello, everybody. Good afternoon. So today we are going to be talking in this webinar about so many students in India are planning to study abroad. They want to go outside, they want to work, and they want to explore the world, not just India. So today we have a couple of panelists with us. I'm going to introduce them, and we are going to be talking about career opportunities in France and in Europe, education and career both. So today with us, we have Charudatta Bodhankar, who is the trustee and the executive director of IDRAC India campus. Hello, Mr. Charudatta. Hello. And with us, we have Professor David Parker, who is from IDRAC Business School of France. Hello, David. Bonjour, Sadka. Bonjour. And we have with us Shubham, who is also the alumni for IDRAC India campus. Hi, Shubham. How are you? I'm good. Thank you. So I think we should start with Mr. Bodhankar, or I think I prefer Mr. David. So Professor David, would you please like to tell us a little more about what are we going to do today? Today we'll be discussing about the opportunities which are here in France, presenting a little bit about France itself and the institution I am professor, which is IDRAC Business School here in France. Okay, and Charu sir, what would your opening remarks be about this? नमस्कार पुणेकर. आज सर्वप्रथम महाराष्ट्र टाइम्सच्या मटा कल्चरच्या व्यासपीठ इद्राक बिझनेस स्कूलला आपण मिळवून दिल्याबद्दल महाराष्ट्र टाइम्सचे आभार. आणि आज आपण बघणार आहोत की ज्या विद्यार्थ्यांना परदेशी शिक्षणाला जायची इच्छा आहे आणि कारण ग्लोबलायझेशनमुळे आणि एकंदर जो विकास होत आहे त्यामुळे सगळ्यांनाच आज इच्छा असते की वेगवेगळ्या देशात जाऊन आपण शिकावं, खास करून युरोपात सारख्या प्रगत प्रदेशात जाऊन आपण शिकावं. तर आजच्या या वेबिनार मध्ये आपण प्रयत्न हे करणार आहोत की फ्रान्स मध्ये काय संधी उपलब्ध आहेत. व्हॉट इज फ्रान्स इज ऑफरिंग टू इंडियन स्टुडंट विच इज रिअली युनिक अँड व्हेरी डिफरंट फ्रॉम मेनी अदर कंट्रीज. तर तो आपला दृष्टिकोन असेल आणि आपण हा बऱ्यापैकी विस्तृत असा वेबिनार आहे. त्यामुळे आपण शिक्षण, राहणीमान, खर्च, तयारी, इतर तयारी या सर्वच विषयावर आज आपण बोलणार आहोत आणि वाचकांच्या प्रश्नांना उत्तर देणार. ग्रेट. तर मग आता I think we should start. So I think we should start with you only, Charu sir. Would you like to present the students exactly की आपण काय करणार आहोत? What exactly will the students study? Will they go to France? Will they study in India? What? So there's so many questions that even I have. I really want you to explain a little more to us. Yes. जेव्हा आपण विदेशात जाण्याचा विषय असतो मुलांना ग्रॅज्युएशन नंतर, खास करून पोस्ट ग्रॅज्युएशनच्या नंतर जेव्हा मुलं विचार करतात की मला मास्टर्स करायला फॉरेनला जायचं आहे. मास्टर्स मध्ये मेजॉरिटी जे सेगमेंट येतात ते सेगमेंट असतात. एक तर MS हा थोडा इंजिनिअरिंग ओरिएंटेड किंवा सायन्स ओरिएंटेड भाग असतो आणि दुसरं मॅनेजमेंट ओरिएंटेड ज्याला आपण MBA किंवा MSc इन मार्केटिंग किंवा तत्सम विषयामध्ये मुलं शिकायला जात असतात. तर MBA आणि MS हे दोन मोठे ग्रुप असतात. तर आज आपण बघणार आहोत की फ्रान्समध्ये जर आपण MBA करायला गेलो तर कोणत्या विषयात आपल्याला कोणत्या वेगवेगळ्या स्पेशलायझेशन मध्ये आपल्याला MBA करता येईल, त्याचे फायदे काय असतील आणि स्पेशली फ्रान्समध्ये शिकल्याने फ्रान्सचे काय फायदे आहेत, फ्रान्समध्ये जाण्याने आपल्याला इतर इंग्लिश देशांपेक्षा काय जास्त ऍडव्हान्टेजेस मिळतात, त्याच्यात आपण आज बोलणार आहोत. त्याशिवाय आपण फीसवर सुद्धा बोलणार आहोत की फ्रान्स अफोर्डेबल आहे का, UK किंवा अमेरिकेपेक्षा हे अफोर्डेबल आहे की अजून जास्त महाग आहे, त्याच्यावर सुद्धा आपल्याला आज चर्चा करायची आहे. आणि वेगवेगळ्या विषयावर आपल्याला बोलायचं आहे. तर काही 2-3 मुद्द्यांपासून मी सुरू करेन आणि मग प्रोफेसर डेव्हिड आपल्याला फ्रान्स बद्दल अजून माहिती देतील आणि इद्राक कॉलेज बद्दल माहिती देतील. तर 2-3 मुद्दे असे आहेत की फ्रान्समध्ये जाण्याचा हा फायदा असतो की फ्रान्स हा युरोपातला अतिशय प्रमुख देश आहे. म्हणजे आर्थिक दृष्ट्या प्रमुख देश आहे, राजकीय दृष्ट्या प्रमुख देश आहे, ऐतिहासिक त्याचं महत्व खूप आहे आणि भौगोलिक दृष्ट्या सुद्धा तो प्रमुख आहे, मोठा देश आहे आणि मध्यभागी आहे युरोपच्या. जेव्हा मुलं फ्रान्समध्ये शिकायला जातात
तेव्हा त्यांना शेंगन विजा मिळत असतो. दे गेट शेंगन विजा. अँड बिकॉज ऑफ, आता बऱ्याच लोकांना शेंगन विजा काय हे सुद्धा माहित नसेल, तर मी थोडक्यात सांगतो. युरोपियन युनियन हा एक देशांचा समूह आहे. त्याच्यामध्ये जवळजवळ 25 ते 30 देश समाविष्ट होतात. जसं फ्रान्स आहे, इटली आहे, जर्मनी आहे, स्वित्झर्लंड आहे, बेल्जियम आहे, स्पेन आहे, ग्रीस आहे, असे हे जवळजवळ 30 देश आहेत. तर या 30 देशांचा मिळून एक विजा मिळत असतो. जेव्हा मी 30 म्हणतो तेव्हा नेमके 30 नाही, कदाचित 28 असतील, 29 असतील, एवढ्या देशांचा मिळून हा विजा मिळत असतो. त्यामुळे फ्रान्सला जेव्हा आपण शिकायला जातो त्याचा सगळ्यात मोठा फायदा असा असतो की शिक्षण पूर्ण करताना इंटर्नशिपसाठी, पर्यटनासाठी, कोणत्याही गोष्टीसाठी तुम्ही या पूर्ण 30 देशांमध्ये मुक्त संचार करू शकता, जाऊ शकता, फिरू शकता. कुठेही तुम्हाला चेकिंग किंवा क्रॉस बॉर्डर कंट्रोल कुठेही नसतो. अँड पोस्ट युअर एज्युकेशन ऑल्सो फॉर करिअर, फॉर जॉब्स, फॉर इंटर्नशिप्स, यू कॅन व्हेरी वेल गो इन टू ऑल दिस 20-30 कंट्रीज. म्हणजे फ्रान्समध्ये मी शिक्षण करून मी जर्मनीत सुद्धा जॉब करू शकतो. I complete my education in France and I can work in Spain also, Portugal also, Switzerland also, Italy also. So that is one of the very, very prominent feature or advantage of France, because once you go, if you go to a single country like maybe Australia or maybe United Kingdom, so if you go to Australia, so entire life, entire career you have to plan in Australia, because you are not legally allowed to go out of Australia. And once you go to Australia, it means you are confined to around 4-5 cities, like maybe Sydney, Brisbane, Perth, Adelaide. These are 4-5 cities are there. So your scope and choices are limited. But if you go to France, France itself is a quite big country in terms of population than Australia. Then it has around 10 very prominent cities. Apart from that, you can go to Germany also, you can go to Switzerland also, you can go to Belgium also. So this is a very, very important advantage that Indian students can get, because from Indian student perspective, ROI is very important. Return of investment. मी एवढे पैसे जर खर्च करून जात असेल तर त्याचा मला मोबदला मिळाला पाहिजे. आणि मग एखाद्या स्टुडंटला एखादा आवडता जॉब, a job of his liking, a job of his passion, a job of his choice is available outside France, maybe in any other European country, he can very well go there and work there. Not only he can go, if you tomorrow wish to stay there and become the PR or long-term citizen or something of that country, you can also think of that also. So this is a very, very important advantage, which I think very important for our audience to know. And I think regarding France and regarding IDRAC, Professor David is here. He is in a better position to tell us about it. Right. So I would also like to mention here, when you were describing, this seems like a platter, for the students who want to actually go out and explore either France or Europe. It's like a platter for them, that they've got so many opportunities. So, Professor David, I would like you to tell us a little more about the programs that are offered by the IDRAC India campus for the students. Thank you, Atka. So we will be covering the question of eligibility for each program. And also very often there is this concern about language barrier. Of course, language barrier concern is there. However, if you go to another English-speaking country, please consider that you will be mixed among the crowd. Why targeting a country which is unusual to be targeted, which is not an English-speaking country? It is because you will be standing out of the crowd. You will be this relatively rare Indian person to master French language, and therefore having something really unusual to offer to businesses, therefore being exceptional to be able to create your own career. Because choosing France is definitely a gateway for choosing a global career. France is a country which speaks French, of course, but many countries around the world also speak French. So this really needs to be taken in consideration while making your choice. France is also the fifth
most preferred study abroad destination worldwide. So definitely there is an option here. It's also the 7th largest economy in the world and 2nd in Europe, just after Germany. It's the 3rd most preferred business language. A diplomatic language is also French. This is something very often unheard of by most people, but diplomats use traditionally French more than English. Even though there is some tendency to shift, French is really essential. Please consider that Africa is also considered to be the future major source for raw materials, future hub for the economic development. Many African countries speak French. If you speak French, you will be able also to have this international career. Also, the option for which is only offered to Indian students. It's a 2-year post-study Schengen visa. This is exceptional. No other foreign students have 2 years visa extension. Most of them is either 1 year or even 6 months. So this is definitely preferential for Indian students. And more than 300,000 students, international students, choose France for higher education every year. So France, what are the advantages of studying in France? It's a world-class education at an affordable cost in the heart of Europe. So please consider that you also have the option to pick up a part-time job with average 800 euros per month to support your living costs here in France. And of course, most of the time, those student jobs are not highly graded jobs. There are jobs in restaurants, jobs to be clerks or to work in shops, but only for these types of levels of jobs, it nevertheless does provide some sufficient means of living. Moreover, there also is 26 Schengen countries, as Charu sir just said previously. So you have access to Berlin, you have access to Munich in Germany, you have access to Sweden, Göteborg, you have access to Spain, Madrid, Barcelona, you have access to Italy, Milan, Rome, and so on. Therefore, there are careers that you can have in many other countries. And please keep in mind that in most European capitals, people would also be speaking French because there are multinational hubs there. So some businesses in capitals in Europe, even though the language of the country is not, even though the language of the country you might not know, in the business place, in capital cities, well, English very often is spoken. Then there also is one other benefit regarding accommodation. There is what is called CAF benefit, which can cover up 30 to 50% of the students' residential rental expenses. So France is internationally renowned education system, and France also is highly multicultural because it brings together cultures from all over the world. So if you choose to study France, you will have the chance to explore multicultural society and dynamic learning experience. There are so many people from Pakistan who have chosen France. So why should Indians consider leaving France aside? It is a pity. So therefore, Indian students should be choosing more and more France because there are so many opportunities to be taken. Now, about the institution that I am involved in myself, which is IDRAC Business School here in France. It was founded in 1965. We have more than 55 years of legacy.
more than 10,000 partner companies. We are part of what is called the HEP Education Network. We have more than 25,000 alumni from across the globe, and more our professors. We have more than 600 expert faculties, so some who are full-time professors, research professors, and also many people who are experts in their jobs, who come to IDRAC and provide some training and insights to our students. Typically, we have this program in Bordeaux regarding wine business management. Of course, we have people who are involved in wine production in the outskirts of the city who take part to the program in Bordeaux. So just to explain some aspects of the higher education system here in France, the higher education system here in France is either accredited by the government or is not. Nevertheless, within this government accreditation, there is the Ministry of Higher Education who can accredit institutions and their programs, and also the French Ministry of Employment. Fortunately, IDRAC has some programs where both are there, Higher Education Ministry and French Ministry of Employment, but also whatever program is chosen at IDRAC Business School, it is always accredited by the French Ministry of Employment. Therefore, those are European accredited degrees. They are recognized by all other European Union member states. If you apply for an MBA at IDRAC Business School, your MBA will be valid, of course, in France, but it will also be considered as an MBA with no requirement to pass an extra exam or anything in Germany, in Spain, in Italy. Therefore, this is standardized. Even Ireland, which is an English-speaking country, is not member of the Schengen area. So you should apply for an extra visa if you want to go to Ireland. Ireland will nevertheless have the same level of recognition of your degree, so no need to have an extra exam. So the MBA itself is RNCP level 7 certified if you want to have some extra technical details. And the programs we offer to our foreign students are entirely taught in English. So we have IDRAC itself 9 campuses in France. So we are in Paris, Nantes, Bordeaux, Toulouse, Montpellier, Lyon, Grenoble, and Nice. Nice is not far from Cannes. Maybe you know the International Cannes Cinema Festival, which is there right next to Nice. So we also have 6 associate campuses in Europe and Asia, which are Dublin and Cork in Ireland, in Czech Republic, Barcelona and Santander in Spain, and of course, Pune in India. Here is our pictures of our different campuses here in France. So our programs are mostly offered in our Lyon campus and Bordeaux campus in France, but there are some also which are offered in Paris. And definitely we have this great option to, well, more than an option really, this great program to go through IDRAC India and benefit of a higher degree of confidence and ease, the 3C advantage, which really does make sense, an advantage going through our Indian campus, which offers the standards of the French education system, and you do it faster for cheaper. So these are only different pictures here, and if eventually you have any question, we will be monitoring the chat box and we'll be replying to all the questions after our presentation. Thank you, Atkat. Thank you so much, sir. So, Charu sir, after all of this that we heard, I have a lot of questions, and I'm sure that because you've been dealing with so many students for so many years, even you have so many questions, you know, that students ask, frequently asked questions.
So before you tell us a little more about the India campus, could you please also tell us a little more about those questions which are frequently asked to you by students? Yes, definitely. You see, generally the questions which are being asked by the students are first question which I already addressed you, like why do I go to France, why not any other country. तर त्याच्यामध्ये मी तुम्हाला मगाशी जे सांगितलं की फ्रान्समध्ये पहिला फायदा असा आहे की तुम्हाला पूर्ण युरोपचा ऍक्सेस मिळतो. त्याच्यानंतर काही लोक असं विचारतात की गव्हर्नमेंट कडनं काय काय सुविधा आहेत. जर फ्रान्स देश तर खूप चांगला आहे, इकॉनॉमी प्रगल्भ आहे हे आम्हाला माहिती आहे, पण हे असताना गव्हर्नमेंट कडनं काही सुविधा आहेत का. तर याच्यामध्ये मला असं विशेष सांगा असं वाटतं की French government really motivates Indian students to come there and join their mainstream workforce. फ्रान्स गव्हर्नमेंटची इच्छा आहे की भारतीय तरुणांनी फ्रान्सला यावं, तिथलं अद्ययावत शिक्षण घ्यावं आणि तिथल्या इकॉनॉमीला, तिथल्या त्यांच्या प्रगतीला हातभार लावावा, तिथे काम करावं. तर त्याच्यासाठी जसं डेव्हिड सरांनी आता सांगितलं की आपल्याला काफ बेनिफिट आपल्याला मिळतं, म्हणजे जे आपला राहण्याचा खर्च आहे, आपण हॉस्टेलमध्ये राहत असू किंवा कोणाकडे भाड्याने राहत असू किंवा इंडिपेंडेंट काही मुलं फ्लॅट घेऊन राहत असतील, जे काय तुमची पद्धत असेल, तर त्या राहण्याच्या खर्चाचा साधारणतः 30 ते 50% खर्च हा सरकार तुम्हाला देतं किंवा तो खर्च सरकार उचलतं. हा एक खूप मोठा बेनिफिट आहे. आणि मला असं वाटतं, मला तरी अजून लक्षात नाही आलेलं की दुसऱ्या कोणत्याही मोठ्या देशांमध्ये अशा प्रकारचं काही सुविधा गव्हर्नमेंट कडनं मिळत असतील. तर हा दुसरा बेनिफिट आहे. तिसरा बेनिफिट असा आहे की मुलांना राहण्याच्या शिवाय ट्रान्सपोर्टेशन मध्ये, कॅन्टीन्स मध्ये, म्युझियम्स मध्ये, बाकी फंक्शन हॉल्स मध्ये सगळीकडे कन्सेशनल रेट मध्ये तुम्हाला मुलांना सगळ्या सुविधा मिळतात. मग ती ट्राम असेल, मेट्रो असेल, बस असेल किंवा अजून इतरही गोष्टी असतील, तर मुलांना खूप अनेक जागी सबसिडाइज रेट मध्ये मुलांना सगळ्या फ्रान्समध्ये फ्रान्स गव्हर्नमेंट कडनं सुविधा मिळतात. अजून एक फ्रान्सचा ऍडव्हान्टेज मुलं असं विचारतात की आम्हाला शिकता शिकता काम करता येईल का, काम करण्यासाठी आम्हाला परवानगी असेल का, किंवा गव्हर्नमेंटचं काही त्याच्यामध्ये काही प्रोत्साहन आहे का. तर ते सुद्धा मला असं सांगावं असं वाटतं की फ्रान्सच्या एज्युकेशन सिस्टम मध्ये स्टुडंट इंटर्नशिप इज व्हेरी इंटिग्रल पार्ट ऑफ द फ्रेंच एज्युकेशन सिस्टम. It may be a bachelor's level education or master's level education. All the student has to go for internship. In very exceptional cases, if someone cannot do an internship, then he can write a project. But majority of the student, they go to internship. त्यामुळे सगळ्या ज्या आस्थापना आहेत, तिथल्या कंपनीज आहेत, त्यांनी हे गृहीत धरलेलं आहे की आपल्याला मोठ्या प्रमाणात इंटर्न्स मिळणार आहेत आणि त्यानुसार त्यांनी स्वतःच्या कामाची रचना केली आहे. म्हणून इंटर्नशिप खूप मोठ्या प्रमाणात फ्रान्समध्ये मिळतात. आणि इंटर्नशिप जेव्हा मी म्हणतो मिळतात, तेव्हा अजून एक महत्वाची गोष्ट आहे की या इंटर्नशिप ज्या असतात त्या पेड इंटर्नशिप असतात. 2 महिन्याच्या वर तुम्ही कुठेही जर इंटर्नशिपला सुरू केलं असेल काम करायला, तर त्या कंपनीला तुम्हाला नियमानुसार व्यवस्थित पगार किंवा इंटर्न त्याचं स्टायफंड द्यावाच लागेल. Sir, all the internships above period of 2 months are paid internships, and companies would have to pay as per the government norms, which is in different areas there are different norms, but roughly it is around, minimum is around 600 euros, 550 600 euros is the minimum. This thing basically on depend on the company and your caliber, you may get 800 900 also. तर इंटर्नशिप सुद्धा मिळतात. असे काही प्रश्न असतात मुलांचे की आणि राहायलाची सोय कशी असेल, हॉस्टेल असेल का. तर हॉस्टेल भरपूर आहेत आणि आमचे इद्राकचे जे मुलं असतात सिनियर्स, ते आपल्या मुलांची राहण्याची वगैरे सोय करतात. अजून प्रश्न असतो की फ्रेंच यायला आवश्यक आहे का. तर का आम्हाला फ्रेंच तर येत नाही, मग ते शिकणं आवश्यकच आहे का.
तर मी त्यात असं सांगेल की फ्रेंच शिकणं तुम्हाला आवश्यक नाहीये, कारण पूर्ण प्रोग्राम हा इंग्रजीमध्येच आहे. द एंटायर मीडियम ऑफ एज्युकेशन इज इंग्लिश. However, it is very important for you to learn French to mix in the community. समाजात मिसळायचं असेल, इफ यू वॉन्टेड टू मिक्स इन द कम्युनिटी, तुम्ही जाताय कशाला परदेशामध्ये, तिथलं नवीन अनुभव घेण्यासाठी. ते अनुभव तुम्हाला फ्रेंच शिकल्याने येतील. आणि जसं डेव्हिड सरांनी सांगितलं की इन मोर दॅन 80 कंट्रीज इन द वर्ल्ड फ्रेंच ही बोलली जाते, तर तुमचा जो आवाका आहे तो खूप वाढून जातो. तुम्हाला इंग्रजी येतं, फ्रेंच येतं, मराठी येतं, हिंदी येतं, तर तुम्हाला जगातल्या सगळ्यात मोठ्या भाषा, मुख्य भाषा येतात. त्यांनी तुम्हाला नोकरीसाठी, बिझनेससाठी, कामधंद्यासाठी तुम्ही कुठेही मग जगात कम्फर्टेबली हिंडू शकता, राहू शकता, कोणत्याही प्रकारच्या कंपनीत कामं करू शकता. तर या टाईपचे मॅडम आम्हाला प्रश्न येत असतात. शुभम पॅरिसहून जॉईन झाला, आपले विद्यार्थी आहेत. तुम्हाला काही प्रश्न तुम्ही त्यालाही विचारू शकाल, तोही त्याचे अनुभव सांगू शकता. शुभमशी तर आपण नक्कीच बोलू सर. पण आता जसं तुम्ही म्हणालात की फ्रेंच शिकणं कंपल्सरी आहे का असं मुलं विचारतात. तर तसंच ॲज यू सेड की you should know a particular language if you're going to that country. Similarly, I think even Professor David, so even he knows a little bit of Marathi. So Professor David, would you like to address our students a little bit in Marathi and tell them what do you speak in Marathi? Maaf karo. I don't know enough Marathi, neither Hindi, unfortunately, due to the fact that I haven't been in India enough. Yeah, but I heard how are you, and I am fine. मराठी त्यांच्याकडनं ऐकायचं असेल त्यांना विचारायचं, डेव्हिड सर कसे आहात? डेव्हिड सर कसे आहात? मजेत. So yeah, I think this is something that the students should learn from. वाचकांना मला सांगायला आवडेल की डेव्हिड सर, he had been to India many times. Unfortunately, during the lockdown, he could not come. But before lockdown, he was a regular visitor to our campus, and he had taught economics and few other subjects to our students in India. And what he discovered that तुम्हाला आश्चर्य वाटेल आणि त्यांना कळावं म्हणून मी इंग्रजीतनं बोलतोय की डेव्हिड सरांना असं ऐकून आणि पाहून आश्चर्य वाटलं की शाकाहारी खाऊन सुद्धा माणूस जिवंत राहू शकतो. पर्सन कॅन लिव्ह व्हेरी वेल बाय इटिंग व्हेजिटेरियन. अँड डेव्हिड वॉज सरप्राइज्ड, अँड नाऊ ही इज स्प्रेडिंग दॅट मेसेज इन फ्रान्स दॅट इंडियन्स have wonderful vegetarian food and it's very tasty and nutritious, and you can stay healthy by eating vegetarian also. Definitely. So I guess there is a lot of learning for everybody out here. There might be one slight addition that I would like to make. It's not so much that I was not convinced about the fact that eating vegetarian was healthy. I was convinced. Our problem in France is our gastronomy, and we do not know how to make good recipes only vegetarian in France. That's why Indian food, which is so tasty, so and healthy at the same time, especially when it's vegetarian, therefore this is a solution for French who can combine healthy food and tasty food while being vegetarian. Of course, and here in India, we love the French cuisine just as much as you do love the Indian cuisine. So getting away from food and getting back to education, Charu sir, could you please tell us a little more about the other programs that we have at IDRAC over here? Yes, I think first two program I will ask David sir to explain, and then the rest of the program I will explain. So please let me just share the screen. Yes, we have 4 MBAs that overall we are offering here in France. Myself, I am directly involved with the 2 first ones. That's why I will be covering these, and Charusa will be presenting the others. However, first program which we're offering is wine industry management. Another program which is an MBA in international business,
We also offer in other cities in France an MBA in one other city in France, MBA in management and entrepreneurship. This program is here in Paris, and I saw that there was this question about, is there a Paris option? And this MBA will be in Paris. And there also is an MBA in computer science and information systems. Regarding medical options that I saw in the chat box, unfortunately, we ourselves do not offer any medical training here in France. And I don't know much how to provide any insight about medical studies here in France, but maybe Charusa will address that later on at the end, as he has some knowledge, more knowledge and network. So first of all, our MBA in wine industry management. So it is, of course, taught in the city of Bordeaux. Because why would you want to choose France as a wine destination? As in India, there is Sula wine, which is well known and very famous, and which is increasing popularity. Well, if you already know a little bit about wine, you know that wine's capital in the world is France. So the French drink wine very often. It is in our culture. Even in the 50s and 60s, wine was drunk at school by pupils in high school. So this is to show how common wine is in French culture. However, of course, this time is over, and now it's illegal to offer drinks to someone who is underage in France, so wine included, even though I'm not sure that all the French comply with the law here. France is the global capital of the wine industry, 3,000 crores INR every year. The wine market in France is expected to grow by around 10%, nearly 10% from 2020 to 2023, especially considering the circumstances. France is currently the world #1 producer of wine by volume, and France is the main exporter of sparkling wine. Sparkling wine, you might have heard of Champagne, which is a French region, and it's a PGI here in France, protected geographical indication. So eligibility we will be covering in a few for each program. Please stick with us. Regarding France, so it's if you see on the map, comparing other exporters which are here in France, well, France is #1, followed by Italy, Spain, Australia, the United States, Germany, Argentina, South Africa, and Singapore. So that's exporting. So definitely the benefit of an Indian student joining us would be to take part to a global career where exporting to so many foreign markets is available. So you might have already heard of Chandon, Rémy Martin, Hennessy, Moet & Chandon, Pernod Ricard, but those are just a limited number of liquor and wine brands. You also have Bordeaux wines, Saint-Emilion wines, Pomerol wines. All these are concentrated within the same county around Bordeaux. And wine can be a low range product and a luxury product as well. So you have so many ranges in the wine industry. So the concept of our program here is to study an MBA in wine business management. So this program is taught in Bordeaux in France. Bordeaux is the wine capital of the world and home to the oldest and finest vineyards of the globe. Château Petrus, Cheval Blanc, L'Angelus, and so many other very well-known wines are just in the outskirts of Bordeaux. So the industry specialized program that we offer at IDRAC Bordeaux equips students to be able to have a wide range of career opportunities. You can be in wine marketing, you can be in wine tourism, wine, food, and wine pairing. If you have on your side some extra
education, in tourism, in hospitality, in HoReCa, well, definitely this could be an added advantage, and wine business management itself. So the different topics that we cover in the syllabus itself, foresight and strategic analysis, risk management and negotiations. You will be negotiating with foreign partners to export your wine to their countries. So you really need to have this understanding, expansion and consolidation strategy to help a company expand, a wine producer expand abroad. And so many other topics are there in the course. So what are the job opportunities which are there? Wine product management. So you would manage products, portfolio of products, brands and labels for a company. In hospitality and wine tourism, there are some options for wine and food pairing, but also wine tourism management. Bordeaux City welcomes cruise ships within its heart. Therefore, there are many people who are curious to visit the region for tourism. Therefore, there also is wine business, wine tourism, and there are options here, which is a highly international type of job. Then wine exports and international trade, export manager, regional country head, and all those options typically which are there in a business to expand and develop a company abroad. And there are also something which is maybe more local, not necessarily so international, but it's state management. So to manage the vineyard itself, the wine production, not necessarily making yourself the wine, because you would be working with a team of people who have been educated by their ancestors on how to make wine in the best way, but also who are implementing also innovations here. The wine industry is highly innovative now in France. This is why quality tends to increase so much. So these are just examples of job opportunities which are here in France. So now, regarding specifically the eligibility for the program, and some are already inquiring about scholarships. There are some options. Please get in touch with IDRAC in Pune. They have so many valuable information they can share with you. So please get in touch with us after this presentation, but also please feel free to ask your questions if they haven't yet been answered. But regarding the eligibility for the program, here you will be seeing the different points which are there. So graduation with aggregate 55% marks from a recognized university. Preferred graduates, which are a Bachelor of Science in Agriculture, Food Technology, BHMCT, Bachelor of Science in Hotel Management, BBA in Event Management, Bachelor of Science in Chemistry, Biotechnology, Tourism, Business, International Business and Foreign Trade. Please understand that this program is not about chemistry. It's not about really making the wine. It's about doing business around it. Then other condition to be admitted is IELTS score of 5.5 plus, which is preferred. Work experience in a relevant industry and profile will definitely be an added advantage. I saw in the chat box that someone was had experience in logistics. That's great. So this definitely can be an advantage as long as other conditions are met more or less, but we need to provide personal in-depth analysis of your profile to be able to tell you if it's really fine or if maybe there are some problems. So and last point is valid good scores of GMAT, GRE, CAT. Those are also definitely an added advantage. So that's it for the wine management, wine industry management program here in Bordeaux. And alongside this program, we also have
an MBA in international business, which is also taught in Bordeaux itself. So there are classes, some classes which are common, international logistics for wine and for any type of products are kind of the same. Of course, there are many details which differ, but the basics definitely are common. So there are some common courses to programs, but those are two different majors. So there is this MBA in international business, which is a globally recognized master's program for students willing to embrace international careers and acquire high-level expertise in the fields of global trade. So it's an 18-month program which is offered in Bordeaux campus, and it develops students to highly specialized international business executives with expertise in domains like business strategy, brand management, international business development, exports, global sourcing and distribution, and so on. The program offers skills at the cutting edge of practical knowledge in the fields of international trade. Business strategy and design, brand management is taught there, international business development is there, international sales distribution, strategic business development, design thinking, business intelligence and risk management is also taught in this program. So we have business games in the syllabus, contract law, B2B and B2C, international product launch, international supply chain management, HEP, design thinking, business games, so many things which are there, and as I said previously, some topics which are common for the wine business management students and international business management students, because as you have understood, wine business is an international business for many wine producers. Therefore, you need some understanding of international business management as well. Who can apply for the International Business Management Program? So graduation with aggregate 55% marks from a recognized university. Any type of graduate is accepted. IELTS score of 5.5 plus is preferred. Working experience in a relevant industry and profile is definitely an advantage. And valid good scores of GMAT, GRE, CAT are also an added advantage. So now I'll get back to Charu sir for MBA in management and entrepreneurship. Thank you for listening to me. Thank you so much, Professor Thank you, David. Adya. So Charu sir, getting back to you, I would love it if you could enlighten us a little more about the management program. And I also wanted to, if you could also tell us the reason behind or the vision behind IDRAC India campus. So you're mute. If you could please unmute. Charu sir, you're still mute. Yes. So first we'll go through the program detail and then we'll talk about IDRAC India Center. Okay, so because we'll maintain the flow. So after David has nicely explained you about MBA in wine business management, which is one of the flagship program of IDRAC India Center, and we are the pioneers in offering a wine business management program in India. I think no other college in India currently offering an MBA in wine business management except us. And also the MBA in international business management. And after that, we have a very interesting program is MBA in management and entrepreneurship. Because what has happened is आज जगात तुम्ही जर बघताय तर असं होत आहे की ज्यांना व्यवसाय करायची ज्यांच्यामध्ये क्षमता आहे, ज्यांची बुद्धी ही खूप व्यावसायिक दृष्ट्या प्रगत आहे किंवा एक एंटरप्रेन्योर त्यांच्यामध्ये ॲबिलिटी आहे, अशाच लोकांना नोकरी देण्याचा कल मोठ्या मोठ्या ऑर्गनायझेशनचा आहे की तुझ्यात स्वतःच समजून तू काम करण्याची ॲबिलिटी आहे का तुला फक्त 30 तारखेची वाट पाहायची आणि पगार घ्यायचा आणि घरी जायचं. असे लोक आता नको आहेत कंपन्यांना. तर हा असा एक युनिक प्रोग्राम आहे. इट्स सच अ युनिक प्रोग्राम. आफ्टर दिस प्रोग्राम इन फ्रान्स, स्टुडंट कॅन डेफिनेटली गो फॉर जॉब्स because it's a MBA in management, but at the same time तुम्हाला एंटरप्रेन्योरशिप शिकवलेली आहे. त्याच्यामुळे फ्रान्स मध्ये तुम्हाला एंटरप्रेन्योर होण्याच्या ज्या प्रोव्हिजन्स आहेत त्याच्यामध्ये तुम्हाला तुमचं स्टेटस चेंज करून तुम्हाला राहायचं असेल तिथे अजून
काही व्यवसाय करण्यासाठी, तरी तुम्ही राहू शकता नोकरी न करता सुद्धा. हा या प्रोग्रामचं वैशिष्ट्य आहे, ज्याच्यामध्ये मॅनेजमेंटचे विषय तर सगळे आहेतच, शिवाय एंटरप्रेन्योरशिप म्हणजे एक जी आयडिया आहे. समजा मला आता हे बघा, आपण झूम वर बोलतोय, कोणीतरी हे विचार केलेला केव्हा तरी की का लोकांना 1 to 1 भेटणं आवश्यक आहे, आपण दुरूनच सगळेजण एकत्र का नाही बोलू शकत. कोणीतरी आयडिया केली, त्याची टेक्नॉलॉजी आणली आणि कोणीतरी याच्यावरचा बिझनेस प्लॅन वर्कआउट केला आणि ही कंपनी तयार झाली. तर ही जी प्रोसेस आहे ती या एंटरप्रेन्योरशिप मध्ये शिकवली जाते. असा हा मॅनेजमेंट, व्यवस्थापन आणि उद्योगशीलता याचा असा हा मिलाफ आहे. याचं कारण असं आहे की फ्रान्समध्ये स्टार्टअप आणि नवीन उद्योग करायला खूप चालना आहे. फ्रान्समध्ये एक तर मी तुम्हाला दाखवेल, एक हे आहे, एक रेल्वे स्टेशन आहे, मेट्रो स्टेशन, त्यालाच वाढवून जगातलं सगळ्यात मोठं इन्क्युबेटर फ्रान्समध्ये केलंय. आता ज्या लोकांना इन्क्युबेटर म्हणजे काय माहित नसेल, फॉर दोज हू डोंट नो व्हॉट इज अ इन्क्युबेटर, incubator is a facility wherein you can nurture your idea and convert that idea into business. मग त्याच्यामध्ये तुम्हाला तुमच्या व्यवसायामध्ये तुमच्या आयडियाला मूर्त रूप देण्यासाठी काही एक्सपर्ट लोक गाईड करायला असतील, कोणी इन्व्हेस्टर असतील जे तुम्हाला फंडिंग करायला तयार असतील, कोणी तुम्हाला इतर प्रकारची मदत पाहिजे आहे, तुम्हाला कंपनी कशी मोठी करायची त्याच्याबद्दल काही पाहिजे आहे, असं एक अनुकूल वातावरण ज्याच्यामध्ये तुम्ही तुमची कंपनी मोठी करू शकता. काही फॅसिलिटी असेल, जागा असेल, लोकांना काम करायची जागा असेल, अशी ही सगळ्या फॅसिलिटी जेव्हा एका रूपमध्ये असतात तेव्हा त्याला इन्क्युबेटर म्हणतात. तर वर्ल्ड मधलं सगळ्यात मोठं इन्क्युबेटर हे पॅरिसमध्ये आहे. तर अशा प्रकारची चालना पॅरिसमध्ये लोकांना मिळतीये, म्हणून आपण हा प्रोग्राम पॅरिसमध्ये सुरू केलेला आहे. आणि या प्रोग्राम मध्ये जे विषय आहेत ते MBA चेच विषय आहेत. त्याच्याशिवाय एंटरप्रेन्योर फायनान्स हा असे काही नवीन विषय आहेत. एंटरप्रेन्योर फायनान्स, फायनान्सिंग द इमर्जिंग एंटरप्राइज. एंटरप्रेन्योर फायनान्स म्हणजे चालू बिझनेसचा फायनान्शियल गोष्टी मॅनेज करणं हा वेगळा ऍस्पेक्ट आहे. आणि एखाद्या आयडियाला बिझनेस मध्ये कन्वर्ट करताना ज्या फायनान्शियल गोष्टी असतात त्याच्याबद्दलचं ज्ञान आहे. मग व्हेंचर कॅपिटल बद्दल याच्यामध्ये माहिती आहे. अशा सोशल एंटरप्रेन्योरशिप हा खूप फ्रान्समध्ये, युरोपमध्ये खूप आता चर्चेला जाणारा विषय आहे, त्याच्याबद्दल याच्यात माहिती आहे. तर मेन MBA चे सगळे विषय आहेतच, शिवाय एंटरप्रेन्योरशिपचे विषय या प्रोग्राम मध्ये आपल्याला शिकवले जातात. आणि या प्रोग्राम नंतर मी जसं म्हणालो, नक्की नोकरी करू शकतात मुलं. आणि खास करून ज्या इनोव्हेटिव्ह कंपन्या आहेत त्या कंपन्यांना अशा प्रकारच्या कोर्समध्ये MBA केलेले मुलं जास्त आवडतात, कारण यांनी सगळ्यांसारखी एक टिपिकल वाट नाही धरलेली. दे हॅव ट्राईड टू डू समथिंग डिफरंट. दे हॅव एम्बार्क्ड ऑन adventurous path. So these people they considered as more confident people, and that's why they can also apply for these kind of jobs. That's right. This is increasing their capabilities also. Yeah, absolutely. आणि या प्रोग्रामचे अजून एक वैशिष्ट्य असं आहे की कोणीही हा प्रोग्राम करू शकतं. जर कोणी डेंटिस्ट असेल, वकील असेल, आर्टिस्ट असेल, कोणालाही हा प्रोग्राम करायचा असेल, तर एंटरप्रेन्योर व्हायला कोणालाही अडकाठी नाहीये. एनीबडी कॅन डू इट. IELTS डेव्हिड सरांनी सांगितलं IELTS आवश्यक आहे, पण मला इथे एक सांगायचंय, जर इंटरव्ह्यू मध्ये आम्हाला तुमचं इंग्रजी हे satisfactory वाटलं, if we found that you are good in English, whenever our selectors from France and from India, when they are talking to you, and if we found that you are good enough to understand the course curriculum in English and your medium of education is English, then we can waive off the IELTS condition also. Okay. And good GMAT score is definitely very advantageous for you. Okay, so this is what management and entrepreneurship program is all about. Then we have MBA in computer science also. So it's again a unique program, MBA in computer science.
So in this program, we have why we are launching this program in Paris is there are very large and influential companies in Paris, like Capgemini, Dassault System. These are all French giants. So there are so many French companies, to name few. They see these are the French companies. One of the company like this BlaBlaCar, they have launched in India. Then this Gameloft is also, I think, is in Pune also. So there are so many companies. There are so other companies like Capgemini is also in Pune. So lots of companies are in India and many companies are based in Pune also. So the point is, मला सांगायचं हे आहे की आपल्याला असं वाटतं की IT कंपनीज फक्त US मध्येच आहेत, सिलिकॉन व्हॅली अमेरिकामध्येच सगळ्या IT कंपन्या आहेत असं नाहीये. इवन इन फ्रान्स ऑल्सो देर आर सो मेनी गुड IT कंपनीज अँड यू कॅन डेफिनेटली टेक ऍडव्हान्टेज टू शेप युअर करिअर. तर या प्रोग्राम मध्ये काय आहे, हा एक टेक्नो कमर्शियल प्रोग्राम आहे आणि हा प्रोग्राम केल्यानंतर तुम्हाला कम्युनिकेशन सिस्टम, ऍप्लिकेशन सॉफ्टवेअर अनालिस्ट किंवा IS आर्किटेक्ट, रिसर्च अँड डेव्हलपमेंट इंजिनियर, प्रोजेक्ट मॅनेजमेंट, ERP, एंटरप्राइज रिसोर्स सोल्युशन मध्ये या सगळ्या एरियामध्ये तुम्हाला काम करता येऊ शकतं. या प्रोग्रामसाठी आवश्यक हे आहे की तुम्ही इंजिनिअरिंग केलेलं असलं पाहिजे किंवा तुमचं त्याला आपण म्हणतो की कम्प्युटर सायन्स मध्ये तुम्ही शिकलेले असला पाहिजे. मग ते BSc कम्प्युटर सायन्स असेल, BSc IT असेल, MCS असेल, BCS असेल. विदाउट knowledge of computers you cannot join this program because it's a technical program and we expect you to have completed some aspects of coding and programming so that we can take you ahead in some managerial aspect and project management and ERP aspect and big data, cloud computing, all those things we can teach you at a higher level. And that's why it is important that you should have computers in your graduation. So this was all about the programs. आणि एकदा तुम्ही विचारलेलं की इद्राक आपण पुण्यामध्ये का आपण आणायचा प्रयत्न केला आणि पुण्यामध्ये इद्राक का सुरू केलं, त्याची काय त्याच्यामध्ये पार्श्वभूमी आहे. विजन. हो, एक्झॅक्टली, मला ते समजून घ्यायचं होतं की व्हॉट इज द विजन बिहाइंड हॅव्हिंग इद्राक इन इंडिया, इन पुणे एस्पेशली. येस, जसं आपल्याला माहिती आहे पुणेला आपण विद्येचं माहेरघर म्हणतो, ज्ञान पंढरी म्हणतो आणि इन इंग्लिश वी से इज ऑक्सफोर्ड ऑफ द ईस्ट. तर पहिलं कारण तेच आहे की पुणे हॅज अ वंडरफुल इकोसिस्टम. वी हॅव एक्सपर्ट्स फ्रॉम ऑल अराउंड. आणि दुसरं कारण असं होतं की व्हेन आय वॉज इन फ्रान्स and when I interacted, I am talking about 8-10 years back, and when I interacted with French students, I understood that I learned that की खूप डिफिकल्टीज मुलांना सुरुवातीला येतात. ते एकटे येतात इथे, भाषा शिकायला लागते, वातावरणाशी ऍडजस्ट करायचं असतं, कायदा लॉ अँड एन्व्हायरमेंट इज डिफरंट. देर आर सो मेनी डिफरंट थिंग्स आर देअर अँड दे हॅव टू लर्न अँड अडॉप्ट टू मेनी न्यू थिंग्स. आणि Indian people are quite price sensitive, so they calculate the price difference. Even in India, when you go and buy a water bottle, it is just 20 rupees. But when you go in France and you buy a water bottle, and when the guy says 3 euros, you are shocked. The 3 euros for water bottle is like 250 or 300 rupees. तर असे आपले मुलं प्राइस प्रत्येक युरो खर्च करताना मोजत असतात की किती रुपये झाले एवढे युरो म्हणजे. तर हा प्रॉब्लेम असतो आपल्या मुलांना. म्हणून आम्ही हे इद्राक सुरू करायचं विजन असं होतं की भारतीय मुलांना भारतामध्येच आपण फ्रान्सचं वातावरण देऊ, त्यांना त्याच्याशी ओळख करून देऊ, ऍक्लिमॅटाइज करून देऊ, त्यांचा वेळ वाचवू आणि त्यांच्या पालकांचे किंवा त्यांनी स्वतः कमवले असतील तर त्यांचे पैसे आपण मोठ्या प्रमाणात वाचवू आणि त्यांचं करिअर सोपं होईल त्या दृष्टीने त्यांना कॉन्फिडंट करून जेवढं आपल्याला शक्य आहे तेवढं करून आपण त्यांना पाठवू. हा इद्राक इंडिया सुरू करण्याचा उद्देश होता. तर त्याचं ते आपण कसं करतो मी तुम्हाला सांगतो. इद्राक इंडियाचे जे सगळे प्रोग्राम्स असतात हे 2 वर्षाचे असतात,
पण 2 वर्षापैकी पहिलं वर्ष आपण साधारणतः फास्ट ट्रॅक मध्ये शिकवतो 4 ते 6 महिन्यामध्ये. जे पहिल्या वर्षाचा अभ्यासक्रम मुलं फ्रान्समध्ये जाऊन एका वर्षात शिकणार आहेत. The curriculum that students are going to learn in about 1 year in France, the same curriculum is taught in India in about 4 to 6 months. At the same time, we teach French language simultaneously. So French language and 1 year curriculum, which is we are completing in 6 months. आता फॉर एक्झाम्पल आता नवीन जी बॅच एप्रिल मध्ये सुरू होणार इंडियामध्ये, ती एप्रिल, मे, जून, जुलै, ऑगस्ट आणि सप्टेंबर पर्यंत चालेल. ऑक्टोबर मध्ये मुलं फ्रान्समध्ये असतील आणि ते तिथे पुढच्या सप्टेंबर पर्यंत एका वर्षात दुसरं वर्ष करतील. तर अशी ही रचना आहे. तर पहिल्या वर्षी आपण M1 लेवलचं मास्टर्स, फ्रान्समध्ये 2 लेवलचं मास्टर्स असतं, M1 आणि M2. M1 लेवलचं मास्टर्स आपण इथेच करतोय आणि M2 लेवलचं मास्टर्स जे आहे ते फ्रान्समध्ये करतात. आणि त्या M2 लेवलचं मास्टर्स हे 1 वर्षाचं असतं आणि त्याच्यामध्ये एक सेमिस्टर ही इंटर्नशिपची असते. त्याच्यामध्ये तुम्हाला 35 तास आठवड्यातनं इंटर्नशिप असते, 20 तास तुम्ही पार्ट टाइम काम करू शकता. तर ही अभ्यासक्रमाची रचना आहे. मग तो वाईनचा कोर्स असेल, इंटरनॅशनल बिझनेस असेल, IT असेल किंवा अजून दुसरा कोणता कोर्स असेल, याच फॉर्मॅटमध्ये सगळे कोर्सेस शिकवले जातात. तर त्याने होतं असं की मुलांना 3C बेनिफिट मिळतं. डेव्हिड सरांनी सुद्धा सांगितलं 3C बेनिफिट बद्दल. मी थोडं एक्सप्लेन करतो की सगळ्यात पहिले असतं कॉस्ट बेनिफिट, कॉस्ट ऍडव्हान्टेज. त्याच्यामध्ये मुलांचे पैसे खूप वाचतात. तुम्ही जर पाहिलं 2 वर्षाचा प्रोग्राम आहे तो 1.5 वर्षात संपतो आणि त्यातले पहिले 6 महिने भारतातच होतात. त्याच्यामुळे आता मी जास्त वेळ घेत नाही, आपला वेळ संपतोय. थोडक्यामध्ये 15-16 लाख रुपये मुलांचे वाचतात. कसे वाचतात? तुम्ही इद्राक इंडियाला भेट द्याल, बरेचसे लोक तुम्ही पुण्यातनं असाल तर तुम्ही नक्की, तुम्ही जर आलात तर तुम्हाला आमचे इथले प्रतिनिधी समजावून सांगतील, त्याचं गणित तुम्हाला समजावून सांगतील की 15 ते 17-18 लाख रुपये आपले वाचतात 2 वर्षाच्या अभ्यासक्रमामध्ये. हा पहिला ऍडव्हान्टेज आहे. दुसरा ऍडव्हान्टेज होतो करिअर ऍडव्हान्टेज. In the career advantage, what happens, since you are adapted to the French conditions, since you are knowing about the companies, since you are getting to know about how to face an interview, since you know what are the do's and what are the don'ts in France, कोणत्या गोष्टीने तुमचं रेप्युटेशन, तुमची प्रतिमा ही मलिन होते, कोणत्या गोष्टी केल्याने तुमची प्रतिमा सुधारते, या गोष्टी तुम्हाला कळतात. तुम्हाला फ्रेंच लँग्वेज येते, तुम्हाला लँग्वेजचं सर्टिफिकेट मिळतं आणि मग या सगळ्या गोष्टीचा 6 महिन्यात खूप चांगला प्रभाव होतो. तुम्ही एक पॉझिटिव्ह फ्रेम ऑफ माइंड मध्ये जाता की नाही, मी आता एकदम कुठेतरी, आय एम नॉट गोइंग इन अ एलियन वर्ल्ड वेअर एव्हरीथिंग इज न्यू. नाउ आय नो सो मेनी थिंग्स. I have interacted. The Professor David is now here. He would be your friend by the time you go there, and he would greet you in the campus. So you know your professors. You know so many things. That makes your life very easy. And most important thing, you become confident. That is more important to me. Confidence is such a thing that you can do wonders if you are confident. So you go very confidently, and so since you are confident, you take things positively, and with positivity and confidence, it reflects in your body language, it reflects in your being, and that gives you more opportunities, and that starts your career in a more promising way, and in a faster way, and in a shorter time. सो दॅट्स अ करिअर ऍडव्हान्टेज. जे मुलं डायरेक्ट जातात त्यांना कळण्यातच 6-6 महिने निघून जातात, सगळं समजण्यातच खूप वेळ निघून जातो, आणि त्यात मग त्यांचा आत्मविश्वास डळमळीत झाला, त्यांचा विश्वास कमी झाला की मग ते मागे मागे राहायला लागतात आणि मग प्रॉब्लेम सुरू होतात. तर हा दुसरा ऍडव्हान्टेज आहे की तुम्हाला करिअर मध्ये फायदे होतात. आणि तिसरं आहे की सगळं खूप कम्फर्टेबल होतं तुम्हाला. म्हणजे कसं की तुम्हाला कुठे जायची गरज नाही, की कॉलेजमध्ये शिकत असतानाच तुम्हाला फ्रेंच लँग्वेज येते. कॅम्पस फ्रान्स जे आहे ते येतात, ते व्हिसा बद्दल तुम्हाला माहिती देतात. बँकेच्या लोन ज्या मुलांना पाहिजे असतं तेव्हा बँकेचे लोक येतात, ते बँकेच्या लोन बद्दल तुम्हाला सांगतात. सगळ्या गोष्टी ज्या आहेत त्या तुम्हाला कॉलेजमध्येच वेळेवर आणि ऑथेंटिक माहिती मिळते.
नाहीतर इतर मुलांना काय होतं, कोणीतरी एखादा कन्सल्टंट काहीतरी सांगतो, वेबसाईटवर काहीतरी वेगळं दिसतं, मित्र काहीतरी वेगळं सांगतात, पालक काहीतरी वेगळं सांगतात आणि मग खूप कन्फ्युजन होतं. तर इथे तुम्हाला सगळी माहिती, ऑथेंटिक माहिती एका जागी मिळते आणि सगळ्या गोष्टी खूप फास्ट होतात. आणि याच्यामुळं अजून एक सगळ्यात महत्वाचा भाग की तुम्ही एकटे नसता, तुमच्या सोबत एक 10, 15, 20 मुलांची पूर्ण एक ग्रुप असतो. द एंटायर ग्रुप ट्रॅव्हल्स विथ यू अँड द ग्रुप बिकम्स युअर फर्स्ट लेवल ऑफ सपोर्ट सिस्टम. कोणत्याही प्रॉब्लेम मध्ये गेले तुमचे मित्रच तुम्हाला मदत करतात. तुमचं अकोमोडेशन आहे, काफ बेनिफिटची माहिती आहे, बँक अकाउंट ओपनिंगची माहिती आहे. तर शुभम आहे आणि त्यासारखे इतर विद्यार्थी जे तिथे असतात ते तुम्हाला इथूनच मदत करायला सुरू करतात. त्यांनी सगळ्या ज्या गोष्टी आहेत, तुमचा जो प्रवास आहे, तुमचं जे मायग्रेशन आहे भारतातनं फ्रान्समध्ये, ते खूप खूप सहज आणि रिलेटिव्हली इझी होतं. तर हे ऍडव्हान्टेजेस आहेत एकदा. आणि अजून एक मुलांनी प्रश्न विचारला, मी तुम्हाला सांगतो की आपल्याकडे मेरिटियस आणि हुशार मुलांसाठी स्कॉलरशिप सुद्धा अवेलेबल आहे. हो, 1 so लाख भरपूर प्रश्न आहेत, ऍक्च्युली भरपूर प्रश्न हो, माझ्याकडे आता आलेले आहेत about स्कॉलरशिपच्या scholarships. संपलं Yes. की आपण प्रश्न घेऊया. 1 लाख रुपयांची, 1 लाख युरोची स्कॉलरशिप अवेलेबल आहे बीबीए आणि एमबीए मुलांसाठी. तर तुमच्या पात्रतेनुसार तुम्हाला स्कॉलरशिप मिळू शकते. ती 1,000 युरो असेल, 5,000 युरो असेल, व्हॉट ऍज पर युअर क्वालिफिकेशन तुम्हाला स्कॉलरशिप मिळू शकते. तर तुम्ही अवश्य अप्लाय करताना स्कॉलरशिपला सुद्धा अप्लाय करा. माझ्या मते मी बरीचशी माहिती दिलेली आहे. आता प्रश्नांकडे आपण वळूया, काय प्रश्न असतील ते पाहूया. प्रश्नांकडे नक्की वळू सर. एक मला फक्त शुभमशी बोलायचं होतं. शुभम, आम्हाला एक पटकन इफ यू कुड टेल अस अबाउट युअर एक्सपिरियन्स, हाऊ वॉज द होल प्रोसेस, हाऊ वॉज इट? ओके, सो मी माझं टोटल शिक्षण वगैरे इंडियात झालेलं, नॉर्मली मास्टर्स वगैरे सगळं झालेलं. त्यानंतर मला एमबीए करायचं होतं. सो त्यासाठी मी ऑप्शन्स चेक करत होतो. बरेच ऑप्शन्स चेक केले आणि एक अब्रॉड प्रॉस्पेक्ट जसा बरेच स्टुडंट्सच्या विचारात येतो तसा माझ्याही विचारात होता आणि मी इद्राक बिझनेस स्कूलचं ऑनलाईन बघून वगैरे मी प्रोसीड केलं. इन जनरल माझं फर्स्ट इयर, जसं चारू सर बोलले, 6 मंथ्स 7 मंथ्स अप्रॉक्सिमेटली माझे इद्राक पुणेमध्ये झाले. आणि त्याच्यानंतर मी पॅरिसला आलो. इद्राकचे जसे आता सरांनी कोर्सेस सांगितले तसे इद्राकचे सिस्टर फॉर्म्स पण आहेत इकडे, एक मोठे ग्रुप्स मध्ये. मी इकडे आयफॅग नावाचं जे सिस्टर कॉलेज आहे इद्राकचं, त्याच्यातून मी एमबीए इन ऑन्टरप्रिनरशिप अँड मॅनेजमेंट हा कोर्स केला. आणि माझा एक्सपिरियन्स इन ऑल खूप चांगला झाला. पुण्याचा एक्सपिरियन्स सांगायचा तर पुण्याला, हो, सर बोलले त्याप्रमाणे बऱ्यापैकी कॉस्ट सेव्हिंग झाली. कारण की इकडे आल्यानंतर एक आहे की मुलांना ऍडजस्ट व्हायला, जॉब लागायला थोडासा एक आपल्याला जसं म्हणतो एक बूट पिरियड लागतो, काइंड ऑफ लोडिंग पिरियड लागतो. आणि त्याच्यासाठी थोडासा एक काइंड ऑफ स्टॉप येतो थोड्या टाइमसाठी, जो एक नॅचरल फेनॉमेना आहे. तुम्ही मुलं जिकडेही जातात, कुठेही गेलात तरी होतच ते. एक अब्रॉडला ट्रॅव्हल झाल्यानंतर सगळ्याच गोष्टी येतात, आपण वेगळ्या एन्व्हायरमेंट मध्ये असतो. तर ते त्यासाठी एक म्हणजे कॉस्ट सेव्हिंग हा एलिमेंट खूप इम्पॉर्टंट ठरला. कारण की एक बफर कॉस्ट राहिली हातात. इकडचे 2-3 महिने ऍडजस्ट होऊन आम्ही काही परत स्टार्ट करेपर्यंत, एस्पेशली जेव्हा मी आलो त्याच्यानंतर माझ्या वेळेस कोविडही झालं सुरू बाय द एंड ऑफ द कोर्स. सो इट वॉज अ रिअली गुड हेल्प, बिकॉज कोविडमुळे तुम्हाला माहितीच आहे की इंडियामध्ये स्टार्टिंगला सगळं स्टँडस्टिल वरती आलेलं. अँड दॅट कॉस्ट ऍडव्हान्टेज रिअली प्रूव्ड आउट टू बी अ बिग ऍडव्हान्टेज. अपार्ट फ्रॉम दॅट, इद्राक इंडियामध्ये तुम्हाला शिकवलं जे जातं ते सगळं फ्रेंच सिस्टम प्रमाणे शिकवलं जातं. सो तुम्हाला एक अंदाज येतो की जो अप्रोच आहे टीचिंगचा, जो इकडे केला जातो आणि इंडियाला केला जातो, त्याच्यातला जो डिफरन्स आहे त्याचा एक ओव्हरव्ह्यू येतो. तुम्हाला समजतं की काय एक्सपेक्टेड आहे फ्रान्समध्ये यायच्या आधीच, की फ्रेंच फॅकल्टीज कडून काय एक्सपेक्टेड असेल आणि काय डिलिव्हरेबल असतील आपले, काय पॉइंट्स असतील. तर त्याच्यामुळे बऱ्यापैकी एक आपल्याला विजन येते पुढे काय करायचंय काय नाही या बाबतीत.
आणि जसं सर बोलले त्याप्रमाणे वी ऑल्सो हॅड फ्रेंच क्लासेस इन पुणे. सो पुण्याला जे फ्रेंच क्लासेस होतात ते अलियन्स फ्रान्सेस सारख्या एका मोठ्या फ्रेंच इन्स्टिट्यूशन मधून होतात, ज्याचे म्हणजे टीचर्स जे आहेत मोस्टली फ्रान्सला येऊन गेलेले असतात, फ्रेंच फ्लुएंटली बोलतात. सो त्यांची ऍक्सेंटही एकदम व्यवस्थित असते आणि तुम्ही ऑलरेडी ग्रास्प करायला लागतात इकडे लँड व्हायच्या आधी. आणि मला म्हणजे एवढा कॉन्फिडन्सही आलेला की मी इकडे लँड झाल्या एअरपोर्टला एक तुम्हाला माहिती आल्यानंतर एक 6-7 तास काढायला लागतात आपल्याला कधी कधी. आणि मी जेव्हा आलो तेव्हा टेस्टिंग वगैरे पण भरपूर काय काय चाललेलं. कोविडची साथ तेव्हा नवीच बाहेर आलेली. त्याच्यामुळे फ्रेंच मध्ये कम्युनिकेट करायला पण एक कॉन्फिडन्स आलेला. म्हणजे बेसिक गोष्टी जसं तिकडे बोलायला लागल्या, मला ग्रीट करायला लागलं, जायला लागलं, यायला लागलं, कुठे वॉशरूम कुठे आहे साधी गोष्ट विचारायला लागली, छोटे छोटे प्रश्न विचारायला, वेटिंग एरिया कुठे आहे. तर इट वॉज लाईक बिगिनिंग फ्रॉम द व्हेरी मोमेंट आय लँडेड इन फ्रान्स. So it was a very big help, which I think overall my experience was really good. France मध्येही I experienced very good faculty. आम्हाला मोठ्या मोठ्या इन्स्टिट्यूशनचे मॅनेजर आणि मोठ्या मोठ्या इन्स्टिट्यूशनचे डिरेक्टर्स येऊन शिकवत होते. मोठ्या मोठ्या ब्रँड्सचे डिरेक्टर्स येऊन शिकवत होते, एक्स डिरेक्टर्स, रिटायर्ड एक्झिक्युटिव्स हे येऊन शिकवत होते. सो ओव्हरऑल फॅकल्टी वॉज रिअली अमेझिंग. Experience was really good. As I was in entrepreneurship course, एक इन्क्युबेटर कसं काम करतं, काय आपण त्याचा कसे ऍडव्हान्टेजेस घेऊ शकतो आणि ऑन्टरप्रेन्युअर अपॉर्च्युनिटीज बाहेर काय आहेत या बाबतीत पण भरपूर हेल्प दिल्या गेली. Right. Thank you so much, Shubham. Thank you. I think we have a lot of questions. So I am just going to start bombarding Charu sir and David sir with the questions. Let's get to it. Okay, so Charu sir, we have Saurabh who wants to know the criteria to be eligible to go to your university, as in the criteria. I think we've already spoken about the criteria. In case you want to answer this. क्रायटेरिया डिपेंड असतो, पण जनरली ग्रॅज्युएशन आवश्यक आहे UGC मान्यता प्राप्त युनिव्हर्सिटी मधनं. And you should have obtained minimum 55% of marks, and you should be graduate in English medium, and you should be fluent in English, and you should be very clear with your purpose. Why do you wanted to go to France? Why do you wanted to do a particular course? And you should be motivated to do this course, and you should be confident enough to take the challenges as a student to go to a new country and create your own world there. So these are the things which we see while selecting the student. So there are academic qualification that we see. There are students personality traits that we see, and of course we also check the the visa authority. They do check about the financial strength, how do you going to manage the funds, that also they check. So these are the three main areas which are been या गोष्टींवर पाहिलं जातं, या तीन गोष्टी. Okay, thank you, sir. So there's another question which is related to this. Ajinkya Dhatrak wants to know that he is interested in studying in IDRAC on the campus directly, but is he eligible for that? He has a 7 years of experience in shipping and logistics. Yeah, definitely. If with the experience, we need to see at what profile he has worked in logistics, because in every profile in every domain there are various profile, various levels. So we need to see at what level he has worked, and was there any gaps or which kind of companies he was working. So I would advise him to get in touch with us, and our counselors will help him, or if required I can help him also, and we'll let him know. Right, thank you so much. And so we don't have the name of this one particular student, but he is asking us that, so is there a language? Yes, of course, but there will be a language barrier with the 25 countries for which we're giving them the visa, the Schengen area.
So what is it that they can do about it? I Shubham, think can you you have to answer learn the this? languages. जो Okay, मुलगा आता so फ्रान्समध्ये पॅरिसमध्ये आहे त्याच्याकडनंच ऐकूया आपण. okay, so traveled a lot over here. Over the period of time, I was working in such a job where I traveled at least the neighboring countries, जवळचे. स्पेन झालं, अँडोरा झालं, मोनॅको झालं, छोटे छोटे कंट्रीज झाले. मी इव्हन बेल्जियमला जाऊन आलो. was able to also travel to Germany. I didn't experience that much of a language barrier, to be very honest. भरपूर कंट्रीज मध्ये जसे फ्रान्सचे नेबरिंग कंट्रीज आहेत, फ्रेंच बोललं जातं. तुम्ही इकडे फ्रेंच शिकता. काइंड ऑफ सिनेरिओ मध्ये फ्रेंच एक कंपल्शन पण बनून जातं विथ रिगार्ड्स टू डेव्हलपिंग बिझनेस अँड एव्हरीथिंग. आणि मोस्टली बाकी सगळ्या कंट्रीज मध्ये इंग्लिश बोललं जातं. इवन इन फ्रान्स मेन मोठ्या सिटीज मध्ये इंग्लिश बोललं जातं. सो नॉट अ बिग बॅरियर, एस्पेशली ईस्टर्न युरोपियन कंट्रीज जे आहेत शेंजन झोन मधले. Mostly English is a corporate language, and people learn it as a second language, as we do in India. So there is not a big issue and no problem with regards to language barriers as such. It is like living in India. India is also a great example. I don't think so Indian students need a lot of overview on that. You just travel for 100 like even for a kilometer, and the language changes. So that is something which is very adjustable. People do find out common languages, and yes, it can be done. And languages, if you know one language, you can find out. Like for example, you know French, you can find out a few words with regards to Italian in that, with regards to Spanish in that, because they are a bit related, you know. मराठीला गुजराती समजतं, गुजरातीला थोडंसं मराठी समजतं. अशातला प्रकार आहे तो. तर बॉर्डर शेअर होतात त्याच्यामुळे कळतं. आणि इंग्लिश आहे बऱ्यापैकी मोठ्या स्केलवरती इकडे ऍक्सेप्टेड. All right. Thank you, Shubham. Thank you. So Vidya Swami wants to know that is there a scholarship available, and if yes, how and when can they apply for a scholarship? येस, मी आता सांगितलं स्कॉलरशिप अवेलेबल आहे. तुम्ही कोणत्या कॉलेजचे विद्यार्थी आहात, तुमचं शिक्षण कोणत्या प्रकारच्या महाविद्यालयातनं झालेलं आहे, तुम्ही इतर अवांतर काही चांगली कामं केलीत का, काही तुमच्याकडे स्पेशल स्किल्स आहेत का, तुम्हाला मार्क्स कसे पडलेले आहेत, तुमच्या कामाचा अनुभव कशा प्रकारचा होता, तुम्ही काही आंतरराष्ट्रीय तुम्हाला कोणती भाषा येते का, फ्रेंच येते का, या सगळ्या गोष्टींचा स्कॉलरशिपसाठी विचार केला जातो. आणि जेव्हा आपण प्रवेशासाठी अर्ज करतो त्याच वेळेस आपल्याला स्कॉलरशिपसाठी सुद्धा अप्लाय करायचं असतं. आणि मग या सगळ्या मी ज्या गोष्टी सांगितल्या त्या गोष्टींचा विचार करून मग तुम्हाला स्कॉलरशिप सांगितली जाते इद्राक कडनं. इथे मला अजून एक गोष्ट आवर्जून सांगायची आहे की आम्ही इद्राक जी स्कॉलरशिप देतो त्याच्याशिवाय जवळजवळ शेकडो प्रकारच्या स्कॉलरशिप इतरही संस्था देतात फ्रान्समध्ये जाण्यासाठी. तुम्ही कॅम्पस फ्रान्स मध्ये जा, पुण्याला इथे पत्रकार भवन मध्ये ऑफिस आहे त्यांचं, तिथे सुद्धा तुम्हाला माहिती मिळेल किंवा वेबसाईटवर मिळेल. 4-5 स्कॉलरशिप खूप फेमस आहे. तर आम्ही देतो तीच एक स्कॉलरशिप आहे असं नव्हे, इथं आहे, इथं फक्त इद्राकच्या मुलांसाठी आहे. पण इन जनरल खूप मोठ्या संस्था आहेत त्या भारतीय मुलांना फ्रान्समध्ये शिकण्यासाठी स्कॉलरशिप देतात. तर तुमच्यामध्ये जर क्वालिटी असेल, एक गोष्ट सगळ्यांनी लक्षात घ्यायची, स्कॉलरशिप हा काही डिस्काउंट नसतो. स्कॉलरशिप याचा अर्थ असा असतो की इफ यू आर मेरिटियस, इफ यू हॅव मेरिट, इफ यू आर अ स्कॉलर, then that your abilities are going to be rewarded. So if you are really an extraordinary student in studies, in work life, in social life, in sports, anywhere, then something you will definitely get some reward out of it. Right. Thank you, sir. And now we have we have 2 questions which are again interrelated. So Devendra wants to know about accommodation, and Vidya Swami is again asking if there is a branch of this college in Paris. So yeah, I think by the conversation we've had, I think we already have that, and we could also answer the question on accommodation in Paris then.
अकोमोडेशन साठी मी जसं सांगितलं, आता नाव शुभम इज देअर इन पॅरिस, बरेचसे मुलं बोर्दो मध्ये आहेत. तर आपण काय करत असतो की जे स्टँडर्ड अकोमोडेशन असतात, हॉस्टेल असतं किंवा इतरही खूप सुविधा आहेत मुलांसाठी बनलेल्या फ्रान्समध्ये, त्यांचं पूर्ण नॉलेज मुलांना इथे देत असतो 6 महिने असताना. त्याशिवाय आपले जे विद्यार्थी तिथे ऑलरेडी राहतात त्या शहरांमध्ये फ्रान्समधल्या, त्यांना या मुलांशी कनेक्ट करतो आणि त्या मुलांकडे सुद्धा बरेचदा वॅकन्सी असते. तिथे ते येणाऱ्या मुलांना हे ऑक्युपाय करून घेतात, ऍडजस्ट करून घेतात आणि दोन्ही जर शक्य नसेल तर हे मुलं शोधतात सुद्धा. आपलीच एक नवीन बॅच येणार आहे, कारण त्यांना त्यांच्या सिनियर्सची मदत केली असते, तर हे सुद्धा आपल्या ज्युनियर्सला मदत करतात आणि यांच्यासाठी अकोमोडेशन शोधतात. तर सुरुवातीपासून 6 महिने आपल्याकडे वेळ असतो, त्या वेळात आपण मुलांना अकोमोडेशनसाठी मार्गदर्शन करतो आणि सहसा अकोमोडेशन मिळतं. जर काही मुलांनी काही निर्णयच घेतला नाही, कोणाशी काही बुकिंगच केलं नाही किंवा कोणाला काही सांगितलंच नाही की हो माझ्यासाठी तू हे तुझ्याजवळ ठेव जागा, आणि तसेच जर गेले न तयारी करता, तर अशा वेळेस मात्र काही काही वेळेस अडचणी येतात. राईट, ठीक आहे. So, sir, I think की आपल्याकडे वेळ आता कमी आहे, but I would like to inform the students over here who are watching us that if you have any questions, you can obviously go to the IDRAC website and consult them about whatever questions you have. Also, on the YouTube link, on the YouTube details, we have mentioned a registration form wherein you can go and register yourself so that it is easier for people from IDRAC to contact you and to counsel you about any other questions, because there are so many questions which have already been answered in the webinar. Like, people are asking about job opportunities, which I think Professor David talked about, the job opportunities, career opportunities. The fees has been discussed by Charu sir. So these kind of मॅडम मी questions have एकदा पुन्हा already... सांगतो, मला सांगितल्याचं आठवत Please. नाहीये. फीस जी आहे या प्रोग्रामची, पहिल्या वर्षाची इद्राक इंडिया सेंटरची फीस 5,000 युरो आहे. आता युरोचा जो दर आहे तो साधारणतः 85 रुपये एका युरोसाठी आहेत, म्हणजे 4.5 लाखाच्या आसपास ही पहिल्या वर्षाची फीस आहे, जी तुम्हाला पुण्यामध्ये भरायची आहे भारतीय रुपयांमध्ये. आणि जी दुसऱ्या वर्षाची फीस आहे फ्रान्सची, ती 12,500 युरो आहे, म्हणजे साधारणतः 10-11 लाख रुपये होतात. तर ते तुम्हाला सप्टेंबर मध्ये जेव्हा तुम्हाला तिकडे फ्रान्समध्ये जायचं आहे त्यावेळेस तुम्हाला भरायची. तर सो इन इंग्लिश आय एम सेइंग द फीस फॉर इंडिया फर्स्ट इयर इज 5,000 euros including everything. Everything means teaching fees, your study material or everything. And for France it is 12,500 euros. Yes, David sir. And please consider that currently, due to the fact that the euro currency is going down due to the current situation that everyone is aware of, the euro currency is cheaper than it used to be. So this is kind of a special seasonal discount thanks to foreign exchange. Right. दुसरं एक तर आपल्याकडच्या काही मुलांना प्रश्न आहेत कोविड बद्दल आणि या युक्रेन क्रायसिस बद्दल. हो, मी एक्झॅक्टली मी आता तेच विचारणार होते. एक शेवटचा प्रश्न घेऊयात आपण की व्हॉट अबाउट द बिकॉज डेव्हिड सर जस्ट टॉक्ड अबाउट द currency prices going down. What is going to be the whole situation like? Is there going to be a problem for the students traveling because of COVID, because of the war? For travel and everyday life, no, just like in India, the same. We are far away from the current situation, which is unfolding in Ukraine itself. It is a long distance, so we feel nothing. We don't hear any explosions. Some parents of our current students were worried and called, "Oh, war is there in Europe. Please take shelter." But there's no need. France is very far away. France is also, that said, a big military power, and it has nuclear deterrence like India. So yes, if eventually there was some things to get out of hand, unfortunately, well, we are at the same time well protected as in India, but at the same time very much exposed to the worst case scenario. So you would be as safe in India than in France. That's right. Thank you so much. Thank you so much, Professor David. So I guess we're running short of time. Again, I would like to mention to all the students, any more questions, please get in touch with IDRAC.
and also fill up the registration form that is mentioned in the YouTube link. Is there anything else that you would like to share, Charu sir? Maybe some information that is See, necessary? I think it's a wonderful opportunity. आपल्या महाराष्ट्रीयन मराठी मुलांसाठी खूप चांगली ऑपॉर्च्युनिटी आहे. जे आता 11वी 12वी मध्ये मुलं आहेत त्यांना ग्रॅज्युएशन करायचं असेल तर ग्रॅज्युएशनचे सुद्धा आपल्याकडे ऑप्शन्स अवेलेबल आहेत. फ्रान्समध्ये जाऊन पहिले काही वर्ष भारतामध्ये आणि तिसरं वर्ष फ्रान्समध्ये, असं ज्यांना इंजिनिअरिंगच्या व्यतिरिक्त काही नवीन वाटा शोधायच्या अशा मुलांसाठी ग्रॅज्युएशन प्रोग्राम अवेलेबल आहेत. आणि मास्टर्स मुलांना खरंच जर तुम्हाला परदेशात जाऊन ग्लोबल करिअरचं स्वप्न साकार करायचं असेल आणि तुमच्यात मेहनत करायची तयार असेल, मला एक शेवटी सांगायचं आहे की शेवटी खूप मुलांवर डिपेंड आहे. एका बॅच मध्ये 10 मुलं असतात, एका शिक्षक त्यांना शिकवत असतो, पण 8 मुलांचं करिअर होतं, 2 मुलांचं होत नाही. तर कुठेतरी मुलांनी स्वतःचे परिश्रम करणं सुद्धा आवश्यक आहे. सो दोज हू आर रेडी टू टेक हार्डवर्क, those who are ready to, those who are coachable, I think it's a phenomenal opportunity for them to take full advantage of an IDRAC center which is right there in the heart of Pune. Right. Thank you so much. So I'd once again like to thank David sir. Thank you so much for being with us. Thank you so much for sharing such valuable information. Charu sir, thank you so much for enlightening the students who were interested in knowing about studying abroad, getting career opportunities in Europe and France. Shubham, thank you so much for letting the students making them feel comfortable, because you are there and the students over here know that there is somebody from our country out there. So, a big thanks from them to you. Thank you so much, everybody. Thank